आवाज़ां आउंदियां ने। लैट मी फाइंड आउट, बस उही थोड़ी जिहियां चीज़ां असीं कर रहे सी, पर बच्चे जिहड़े इहदे च ने अवलीन कौर, हरबिंद सिंह, ईशवीर सिंह, नूर कौर, राजवीर सिंह, रणवीर सिंह, तेजस सिंह एंड त्रिपत कौर। ठीक है, सारे बच्चे तुसीं अंदर इत्थे बैठे हो? आई थिंक सो। ठीक है, तो जजिज भी साढ़े आ गए ने। हाँ जी, तो ठीक है। एंड लेट्स सी, मैनू डोर सेवा वास्ते कोई चाहिए। अच्छा तुसी करोगे रीत? हाँ जी, दरवाज़ा बंद कर दो बाहर का। सो अज दे जिहड़े 4 और 5 दे ग्रुप असीं करना है, इन्हां दे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन मैनू बच्चियां ने आके दस के जाना जदों वो अपनी स्पीच कर लैणगे कि अज करना चाहते हैं रिजल्ट कि नैक्सट संडे नूं करना चाहते हैं, वो उन्हां दी मर्जी है। पर जो कह असीं कर सकते हैं। ठीक है, आई नो नैक्सट संडे तक किसी ने वेट नहीं करनी, पर दैट्स द ओनली थिंग वी हैव ऑप्शन। और ये भी किया जा सकता असीं अज कर देंगे फिर नैक्सट संडे संगत भी कर देंगे, वो कोई गल नहीं है। मैं डिफरेंशिएट नहीं करना चाहती भी ये बच्चों की करती उन्होंने नहीं की, इस करके थानू ऑप्शन दे रही हैं सारिਆਂ ਨੂੰ। सो थानू ये तो पता है ना सारिਆਂ ਨੂੰ कि ਜਿਹੜੇ आ 4th and 5th ग्रुप है, you both groups I need lots of help in international speech symposium, right? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ आ रहे ने सारे जने रजिस्ट्रेशन विच उन्होंने अपनिया चीज़ां दिखाण विच किते भी असीं घुमाण वास्ते लेके जा रहे हैं एंड या कोई उन्होंने किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैनू ये 4th and 5th ग्रुप के बच्चों की बहुत ज़रूरत है। तो याद रखियो थोड़ी स्पीच करके ही काम नहीं फिनिश हो जाना, तो ऑलसो आपां कोई स्किट भी करांगे जिहड़े कि 4th and 5th ग्रुप दे मुताबिक दा होवे। सो पेरेंट्स थोड़ा जिहा इहदे बारे भी सोचते रहो कि किस चीज़ की सिक्खी के बारे असी किहड़ी चीज़ के बारे असी गलबात कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दिस इज़ 40th ईयर ऑफ कल्लूकारा, 1984 तो लेके 40 साल हो गए ने, तो कई चीज़ां ने कई मैमरीज ने जड़ियाँ कि डाउन द लेन जाते हैं जाना है आपां ने। स्पैशली ये जी बुक्स भी हैं 4th ग्रुप की, सारिਆਂ ही पता है कि वो भी ये बारे बहुत गल कर रही है। एंड 4th ग्रुप का कॉम्पीटिशन है वो तो है ही सारा ये द क्लैश ऑफ कल्चर्स। मेरी रिकमेंडेशन बच्चों ये है, स्पीच वास्ते तुसी बड़ी सोहनी पढ़ी होएगी, जे थोड़े पेरेंट्स ने नहीं नाल पढ़ी प्लीज़ उन्होंने भी कहो कि जरूर पढ़ो। ठीक है, ये भी सानू यदी अवेयरनैस के बारे सारिਆਂ ਨੂੰ पता होना जरूरी है। तो संगत जी जिथे तुसी बैठे हो, जो थानू लगता भी नहीं साढ़े वास्ते वही कंफर्टेबल जगह, दैट्स फाइन, अदरवाइज तो थोड़ा अगे आ सकते हो, बच्चे वास्ते आसान हो जाता सारी संगत नू देखना। पर डेफिनेटली इत्थे साडे जजिज बैठे ने, तो जजिज तो थोड़ा जा डिस्टेंस रख के ही अगे बैठे हो। दूसरी गल मैं कहनी है, प्लीज़ स्विच ऑफ योर फोन्स एंड प्लीज़ मेक श्योर नो बडी इज़ टॉकिंग। मैनू भी कई बार बुरा लगता है जदों कोई मेरे पिछे क्वेश्चन पूछण वास्ते आ जाता है। अगर वॉलंटियर्स नू भी मैं कह रही हूँ किसी नू भी मेरी ज़रूरत है, टैक्सट मी रैदर दैन टॉकिंग, बिकॉज दैन आई फील लाइक कि मैं भी नहीं रूल्स नू मन रही हाँ। तो नाल ही मैं ये भी कहांगी कि अगर थोड़ा कोई भी क्वेश्चन है इस टाइम पे सिंपोजियम का, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। सो जसप्रीत इज़ हियर फॉर आवर टाइम कीपर। तो रिमेंबर थानू बच्चों 6 minutes 30 seconds फर्स्ट बैल, 7 minutes सेकेंड बैल, 7 minutes 30 seconds इज़ द थर्ड बैल। ठीक है, 7 minutes 30 seconds तो बाद अगर मतलब थोड़ा ऊपर जा रहा, just because you are older enough to understand कि sometimes you have done a great job in doing your speech and answering all the questions, but time तो उत्ते चले गए। तो remember 2 marks each judge हर 10 seconds दे कटदा है थोड़े। तो देखो तुसी किन्ने थले, इस करके याद रखो तीसरी बैल जे बज गई है फतेह बुला के आ जाओ एंड दैट विल बी गुड। ठीक है ना, तीसरी बैल तो अगे ना जाओ। तो नैक्सट चीज़ है, क्वेश्चनस ऑलरेडी इत्थे हैगे ने,
ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬੁੱਕ ਸੀਗੀ ਦ ਕਲੈਸ਼ ਆਫ ਕਲਚਰਸ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ the main question had discuss how differences in cultures as described in the book could lead to such serious consequences. One part, is there a way to avoid such differences in cultures from leading to events like those that occurred in 1984 and subsequent years? So that's the second part of the question. Then second question is, for centuries there have been serious attempts to wipe out Sikhs and Sikhi, both at the physical and the doctrinal level. None of these attempts have succeeded in vanishing us. So the question is, what underlines our resilience and the spirit of Chardi Kala in the face of extreme brutalities? How have these qualities helped us survive under persistent attempts to annihilate us? So remember that. That's the second question. Third one is, what are the reasons for such lack of global response to 1984 and the related events, and even lack of awareness of those events? Do Sikhs bear any responsibility for such lack of awareness or response? Suggest practical and viable approaches for raising awareness of human rights violation committed against Sikhs. Very deep questions. So time, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ time ਦਾ definitely ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ. But other than that, we are going to start the first group, first person. ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ Tejas Singh. So Tejas Singh is our first participant. And let me take all my stuff from here, Tejas Singh. We can still provide you stool if you want to be little, you know, up on the, so everybody can look you from the podium. But you tell us, how do you like it? Okay. Tejas Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sikhism is different in cultural values compared to many other religions. Sikhism advocates for equality, social justice, service to humanity, and respect for other religions. Sikhs have an image of being strong leaders and promoters of change, and this didn't always go well with leaders and politicians. This difference in cultures and beliefs didn't just show up on November 1st, 1984, as it had been brewing under the surface for many years. It finally came to the surface in different forms of genocides against the Sikhs. Satguru Nanak Pargataya Miti Tund Jag Chanan Hoya. Sikh values taught by Guru Nanak Dev Ji and his 9 successors, such as questioning sati and rejecting caste system, threatened the upper class Hindu society. Sikh gurus stood against oppression and sacrificed their lives, not just for Sikhs, but also for Hindus, and this bothered the Muslim kings.
Guru Tegh Bahadur Ji sacrificed his life for the Kashmiri Pandits, and Indira Gandhi chose to attack Sri Harmandir Sahib, killing many innocent people. This is how culturally different we are. After the death of Indira Gandhi by 2 Sikh bodyguards, the ruling party unleashed a sheer display of cultural and naked genocide, where irrational binaries were created and innocent Sikhs were butchered, despite having no connections to the bodyguards. Future cultural differences can be avoided when a nation owes both gratitude and respect. Legal system has to make sure that justice is not delayed nor derailed by the people in power. Had authorities convicted Lakhpat Rai, the mastermind behind Chota Kalukar, or stopped Afghans who were involved in Vadda Kalukar? Had someone stopped the brutality when the skull of a 4-year-old boy was thrust into his father's mouth? Or when Sajjan Kumar killed not just 5 Sikhs, but thousands of Sikhs? Sad Sangat Ji, I think these situations could have been avoided had justice played its role. Nanak naam chardi kala tere bane sarbat abla. In today's world, the resilience and ruggedness of the Sikh faith and its followers is continuously nurtured by Guru Granth Sahib. Its realistic view of life has refrained the Sikhs from provocative behavior and will continue to ignite the spirit of Chardi Kala in the face of extreme brutalities, while still praying for the betterment of the world. Char nue to kya hua, jeevat kai hazar. The concept of sacrifice and martyrdom, a principle that establishes the weight and force behind all other Sikh institutions. Indeed, it was only through such dedication that the Sikh community survived in the turbulent world into which it was born. Traditionally, Indian religions promote asceticism and pacifism, but the Guru stated that one has to live a life of commitment to the cause of love, and in the pursuit of it, one must inherently struggle against oppression. Sikh women in Mir Manu's jail were tortured in the most barbaric, inhumane manner possible. Bachya de tote, gale vich pavai, par dharam nahi hare. Naam japya te guru de bani, nu mittha karke mane. They refused to embrace the Islam religion and sacrificed their lives. Sir jaye ta jaye, mera Sikhi sadak na jaye. The Gurus laid down and elaborated core principles, practices, and institutions of the faith, but also proved the willingness to stand for them in the face of political persecution from the Mughal Empire and subsequent genocides leading into 1984. The core concepts of respect, equality, charity, justice, and tolerance are difficult to find so prominently in any culture, and these helped us stay tall and strong against the efforts which could annihilate. The world has cared very little about the events of 1984 because the Indian government and other agencies didn't allow the news to gain any traction in mainstream international media. The United Nations Genocide Convention of 1948 outlines genocide as a heinous crime that must be condemned by the international community. By labeling the anti-Sikh violence as a genocide, India would need to address the victims and take responsibility, revealing to the international community the systematic murder of Sikhs and Sikhism. It is clear that the Indian government resisted taking accountability as an attempt to save face in the international community. I think Sikhs do bear responsibility for a lack of awareness and response. Sikh individuals who were in power and had control of the Indian judicial system lacked the courage to stand against oppression. They even failed to extend support to international Sikh organizations. Active and vigilant society is one viable approach for raising awareness of human rights violations, not just against Sikhs, but against anyone. Civil society has to be more proactive and help expose the culprits of human rights.
Civil society has always come to defend a country. Being critical of a political party does not mean being critical of the country. At international level, genocide conventions should not just define genocide, but should also promote restorative justice, which involves the victim, the offender, and the community in search of a solution which supports repair, reconciliation, and reassurance. Restorative justice is proactive rather than just reactive. Peace underlies the framework of restorative justice, and the entire civil community plays a role, which is what India needs. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Well done, Tejas Singh. The next one, just get ready, Rajveer Singh. Wait, when do I start? Waheguru Ji. Judges, Rajveer Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Today I want to develop into the profound insights presented in the book The Clash of Cultures by Sardar Gushwant Singh. This book serves as a poignant reminder of the enduring clashes between cultures and its devastating consequences, particularly evident in the atrocities committed against Sikhs over the centuries, notably during the events of 1984 and subsequent years. In this book, we witness how differences in cultures can escalate into serious conflicts, leading to tragic outcomes. Sikhi principle emphasizes the concept of Sarvatadapala, emphasizing the welfare of all humanity. However, despite Sikhs' unwavering commitment to protecting the rights of others, they have often been the victims of cultural clashes, as seen in the events of 1984, in which thousands of innocent Sikhs were brutally killed, tortured, community highlighting the need for justice, accountability, and the recognition of their serving. To prevent such tragedies in the future, we must strive for a greater understanding and dialogue among cultures, education, awareness, and initiatives promoting intercultural harmony are vital in bridging the divide and fostering mutual respect and cooperation. Moving to the resilience of the spirit of Jardikala, displayed by Sikhs in the face of extreme adversities, we find inspiration in the indomitable spirit and unwavering faith. Despite centuries of attempts to wipe out Sikhs in Sikhi, they have preserved, drawing strength from their principles, community support, and unyielding determination. Our resilience lies in our collective identity, shared values, and sense of unity, forged through shared struggles. The spirit of Jadika instills hope and resilience, enabling Sikhs to endure even the darkest times and emerge stronger. However, despite the significance of these events, there has been a notable lack of global response and awareness. This indifference can be attributed to various factors, including geopolitical considerations, media bases, and a lack of understanding of the Sikh history and culture. As Sikhs, we must take proactive steps
to raise awareness of human rights violations committed against our community. This includes leveraging social media, engaging with policymakers and human rights organizations, and fostering alliances with like-minded groups of advocating for justice and equality. Education outreach programs and storytelling can also play a crucial role in implying our voices and garnering support for a cause. To conclude this, the Clash of Cultures underscores the urgent need for dialogue, understanding, and empathy to prevent the recurrence of tragedies like those witnessed in 1984. By embracing our shared humanity and promoting mutual respect and cooperation, we can build a more inclusive and harmonious world for future generations. Thank you. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Great job, Rajveer Singh. The next one, Kanish Singh, get ready. Okay, Kanish Singh. Okay, he's not okay doing. The next one we will do then. Noor Kaur. Judges ready? Noor Kaur. ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ In a picture provided by the villagers of Shatrana shows the brutal police torture of Avtar Singh. The innocent man is shown with his limbs disjointed, patches of his skin burnt away by the use of an iron, and large areas of his bones were exposed by the use of electrodes. Hot rods were used to pierce the soles of his feet, and his flesh was pulled away with pliers. Bibi Ganesha Kaur clarifies that this example is cited here not because of the harsh uniqueness of the case, but rather to exemplify a routine way of torturing and killing Sikhs. ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਡਾਢੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਹ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ In the Indian Constitution, Sikhism is considered a branch of Hinduism. Although these two religions virtually have nothing in common, these things may seem small to some, but they are parts of a larger political agenda to wipe out Sikhs completely.
This is where these things start. They want to erase us from all aspects. Sikhs are treated as if they were second-class citizens. Even the Indian constitution is strategically implemented against Sikhs. ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਬੋਗਿੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਚੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਦਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। Punjab's natural resources have been violated as well. ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਹੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਹੱਕ ਬਿਹਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਹੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। The only way for Sikhs to be able to practice their religion freely and to be able to exercise their basic human rights without a constant threat to their safety would be to establish the Khalsa Raj. Khalsa Akar Purkh ki fauj pargatyo, Khalsa Parmatam ki mauj. Parmatma de mauj vichoo pargat hoya Khalsa nu dunyavi taakਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। Protecting our physical body is not a principle of Sikhi. Sikhi requires the protections of the conscience. ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਯਕੀਨਨ ਮੌਤ ਹੈ। Throughout the Hindu hill rajas, the Islamic Mughal Raj, Chota Kallukara, Vada Kallukara, 1947, 1984, and even today with the Kasar Morcha, Sikhs continue to showcase their resilience. Guru Nanak ji ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੰਬੀ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਖੋਪੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਥੂ। This is the mindset Sikhs have had since the inception of Sikhism. They have always been at war for their existence. When a group of people has to face a constant threat to their existence, survival without resilience is no longer an option. The resilience is manifested in Sikhs' Chardi Kala mindset. Chardi Kala is a supreme state of mind which places a person in infinite bliss. The source of this Chardi Kala is rooted in embodying the teachings of Gurbani. The Indian government has tried to break this resilience time and time again and failed at every single one of their attempts. There is a famous saying by Chankya, Shastra se nete, Shastra se maro. This is the exact framework that the Indian government is trying to incorporate. The Indian government has taken great precautions to prevent people from finding out about the real atrocities that occurred under their regime. They have gone to the lengths of completely cutting Punjab off from the rest of the world by removing their access to internet and imposing curfews. The press plays a critical role in upholding the security of freedom and democratic principles. The Indian press has failed the Sikhs miserably by publishing newspapers that are fleshing out fake news and propaganda to try to frame Sikhs as separatists and terrorists. The government has removed an Alsa's history in the textbooks of students in India. They have attempted to completely erase the injustices committed against Sikhs out of the minds of the youth. We cannot allow this to happen, because if they manage to erase history, then history will surely repeat itself again and again. It is not only the government that is responsible for such lack of awareness. We Sikhs ourselves are responsible for this to an extent, because a large amount of our community in these Western countries just wants to forget and move on. But this is a recipe to disaster. If responsibility is not taken for these atrocities, it not only allows the Indian government and other governments around the world to feel as if they can commit these atrocities and get away with it, it directly threatens the very structure of democracy that not only India but the US rely on as well. Allowing India to blatantly ignore what it did is a threat to democracy everywhere. It is important to understand that the Sikh genocide was not contained in between June and November 1984. The following years were filled with secretive Gestapo-style policing and military operations, and it continues today. We can already see the effects of this, because Sikhs are not safe outside of India because of India's transnational repression efforts. The Indian government was involved in the killing of Hardeep Singh Nijjar, who was a Canadian citizen, Avtar Singh Khanda, who was a British citizen, and Parmjit Panjwar, who was residing in Pakistan.
To combat these attempts made by the Indian government, we have to educate our youth and bring these conversations into our households. As a human being, if you are aware of the atrocities and human rights violations that are happening and you are deliberately choosing not to act on this and prevent them, you are complicit in allowing them to happen to again. We as a community need to individually educate our kids, making them capable enough to advocate for sovereignty on behalf of their community. ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Great job, Noorkor. The next participant is Ishveer Singh. Judges, please look up when you're ready. Next participant, Ishveer Singh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Sikhism was established as a new age religion in the 15th century. It did then, and still does today, give a decisive break from the political structure, social ideals, and religious standards of the 15th century. Apart from spiritualism, Sikhism introduced fundamental social and interpersonal tolerance that is what is now considered to be the norm for human rights and societal rights. Do these new age ideals impart a sense of pride onto Sikhs? Absolutely. I feel lucky to be born into a religion with such a tolerant view of the world. At the same time, for a Hindu who is born into one of the oldest known religions in the world, did this new religion feel like a rival? Well, let's look at some core Sikh principles and contrast them with Hindu ideals. Guru Nanak Dev Ji preached one, equality of all, completely opposite to the class system that prevailed in Hinduism. Two, one God, completely out of sync with the hundreds of gods in Hinduism. Three, widow remarriage, which ridicules the Sati Pratha. And four, Sarbata Bala, once again contrasting the caste system in which only the higher caste members were meant to flourish. So yeah, the birth of Sikhism did create a clash of cultures.
And Hindus did react violently, as in 1984, when they no longer needed the Sikhs to protect them from the British, the Pakistani, or the Mughals, it did erupt into genocide. Though Indira Gandhi was the divisive factor, the embers of genocidal fire had laid dormant long before due to the beliefs challenged by Sikh gurus. So, how do we avoid such situations? I suggest that we look at other similarly sized religions, for example, the Jews. They make up about 16 million people worldwide, about half that of Sikhs, yet everybody knows about the Holocaust, and it is unlikely an event like that will ever take place again. Why? Well, even though they make up only 2% of the US population, 33 members of Congress are Jewish. Not to mention, a lot of business owners are also Jews. Moreover, despite 0.2% of the world's population being Jewish, 22% of Nobel Prize winners are Jews. We ought to ask the question, why are there not many Sikhs in Congress? As based off our US population, we should have at least a couple. Do we know of any top Sikh businessmen, people in power? There are a few here and there, but the point is that we need to get into a powerful position from a capital and policy perspective. We have to remind ourselves of Sarbata Bala and instill and assimilate ourselves into the world's fabric by doing community seva and making it to powerful positions through truly following core Sikh ideals. Next, let's look inwards at what constitutes the quiet strength of Sikhs, which provides a link into how we have survived the last 6 centuries whilst facing adversity at its peak. Our strength comes from Sikhism's foundational pillars of not just dealing with sorrow, pain, and brutality, but rather embracing it with vigor. Instead of seeing adversity as punishment, we view it as Rabda Bana, or God's will, and our complete submission to it. Moreover, Chardi Kala's integral role in our way of life has contributed to our resilience as well. Chardi Kala means taking on challenges with eternal happiness, with eternal optimism and a positive attitude. Such spirit is fueled by 100% certainty in an Almighty that is watching over and caring for us. In fact, Gurbani teaches us that pain and suffering are like medicine and cure for the soul. Tukdaro sukh rog paya. Every time we recite, Tera pana mita lage, har naam padarak nanak mange, we are reminded that everything happens as per His will, and His will is always sweet. The key point here is that our religion's teachings are constantly reminding us to accept suffering as a gift from Vaheguru. And that pain and suffering don't deter us from our faith, but rather make it stronger. Thus, in instances like 1984, we have been trained to manipulate such dire circumstances to reinforce rather than destroy our faith in Sikhi. In Delhi, after 1984, Sikh families started doing series of Akhand Paths to renew life again with Vaheguru's blessing, and we came out stronger than ever before. Finally, during the events of 1984, the Indian government abused its powers with a complete news blackout of the events in Punjab and used its control over the Indian government to create false narratives of betraying Sikhs as terrorists and anti-Hindu. Sikhs outside of Punjab were not well connected to the Sikh political apparatus within Punjab, and without modern amenities like cell phones or the internet, many people, including most Sikhs, fell for the false narratives brought out by the Indian government. Furthermore, as I touched on briefly beforehand, not enough Sikhs were in influential enough positions outside of Punjab to advocate effectively for the Sikhs within Punjab. To ensure the success of Sikhi's future and prevent the tragedies of the past from repeating, we must accept the responsibility that we could have and should have done better. But far more importantly, we need to ready ourselves for the battles of today and tomorrow. Firstly, we must become prominent members of our community. Doing a few charity events, having a few leaders is not enough. We have to get on the school boards, city councils, state legislators, and high-level members of all political parties. If we want people to listen to us, we must first make sure our voice can be heard. Secondly,
We live in the information age, and we must own the narrative. We must have a clear and concise message of who and what Sikhi are. Our youth should be encouraged to participate in news, social media, and sports industries to force the world to become aware of the next 1984. After reflecting upon the various points I made on this speech, and after researching quite a bit as well, the interesting thing that I noticed was that all of the challenges we Sikhs face are not unique. They're faced by other minorities globally. If we can show the world that we are not just fighting for the rights of Sikhs, but for the rights of all, we will have many partners in this fight. Nanak naam chardi kala, tere bane sarbat da pala. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Great job, Ishveer Singh. The next participant is Harbin Singh. All right, next participant, Harbin Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Guru Nanak Dev Ji emerged in the 15th century with teachings founded on principles of equality, compassion, and unity. Gurmukh kal vich pragata hoa. Guru Nanak's vision was ek nurte sab jagupja kom bade kom mande, went beyond caste and creed, challenging the caste system of the Hindu society and the Mughal rule. This created the roots of a cultural clash. First, Guru's message threatened the strength of the Brahmins and the political power of the ruling Mughals. Second, the Guru's message went against long-standing gender bias and against the practice of sati. These ideas caused clashes between cultures and created violence. The struggle for religious freedom and the clash of cultural beliefs reached a boiling point when Guru Tegh Bahadur Ji Hind Ki Chadar sacrificed his life for the rights of the Hindus. This selfless act demonstrated Sarbata Pala and laid a foundation for the Khalsa Panth under Guru Gobind Singh. The Guru's teachings of acceptance caused a lot of tension, which ended up in horrific events like the Kalugaras and later the 1984 genocide. It is clear that we must be proactive rather than reactive if we want a successful strategy to prevent these clashes. Sikhs are labeled as terrorists. We wear a turban and a kirpan. We are frequently labeled as a sect of Hinduism. How do we change this? We need to begin by teaching and spreading awareness. We can do this by making sure schools and communities offer classes about different cultures. My parents have done this for years in my school, and it has helped lower the amount of bullying I've experienced. We can also raise awareness using social media.
Second, we must encourage our youth to become more politically involved. For example, the state of Illinois now recognizes February as Punjabi Language Month because of political activism. Six, like Ajay Banga, who became president of the World Bank, or Ravi Singh Balla, mayor of New Jersey, can help raise awareness and increase political support for our community. We can only bring true change if we have a seat at the table, not as bystanders. Third, six must build alliances with other minority communities, such as the Jews, who have been successful despite persistent attempts at genocide. Imagine what Bindawala could have accomplished if he had support from Israel, UN, or other nations in his fight for equality. Joyikala is a term that exemplifies an eternal state of optimism, resilience, strength, and positivity in the face of any hardship. There is no room for fear, jealousy, or hostility. This resilience of our gurus and shaheeds is the number one characteristic that has allowed Sikhs to survive this countless atrocities over the centuries. The wisdom of the gurus is in our genetics, and it guides us towards seva, no announcement daily in our lives, despite any problems. For example, the Chote Sahibzade were just 6 and 9 years old when they were whipped alive by Wazir Khan and Sirhind. Did they cry, scream, or yell? No. They were seen smiling and doing Namsamun, showing the Chaudhikala spirit. Staying positive and connected with the Vajra, even in extreme suffering. Guru Arjan Dev Ji was born while being tortured, but despite the intensive pain and suffering, he maintained a divine connection and left the material world in Chaudhikala. Real life from our Guru's life also gives us toughness and resilience. All Gurus didn't just talk the talk, they walked the walk. Guru Nanak Dev Ji stood up for equality for all and befriended a Muslim named Paramadana Ji along the way. Guru Gobind Singh Ji did not hide his kid in the closet or in the back of a battalion. He was a true leader and led by example, and sacrificed his entire family in the battle for justice and equality. Nanak Ram Chadri Kala Tere Pane Sab Bata Pala. When confronted with the tragedies of 1984 and similar events, we remember these examples from our gurus to give us strength and inspiration. Persistent positivity and living in the Guru's hukum are qualities that have helped us survive despite persistent attempts at annihilation. There are several factors contributing to the seemingly lack of global response and awareness of the 1984 attack. First, the media at that time was in complete lockdown, so the truth about what happened could never get out. Second, there was no such thing as the internet or social media at the time, which allowed to distribute this unbiased and objective information. But there wasn't, so this allowed the Indian government to influence everyone else with more propaganda and lies. Third, there was no access given to international human rights organizations like Amnesty International or the World Health Organization. This reduced a sense of urgency for the global involvement. The Sikhs also carry some responsibility for lack of concern and awareness about the horrific events of 1984. Bindawala was essentially alone in his fight for justice and equality. But where was the global Sikh diaspora that spoke out or organized against the genocide? There are various ways Sikhs moving forward can raise awareness of this. First, we can use social media, make documentaries or plays like Ulta's Mind on events like 1984 to spread awareness of the atrocities at the hands of the Indian government. Second, Sikhs youth should become more involved in politics, both locally and internationally. We need a seat at the table if we are going to influence public policy and make some changes for our future generations. Third, educational initiatives like the Sikh Symposium should become mandatory in all Gurdwara Khalsa schools, so Sikhs, so kids can learn and then teach our history. They will then grow up to be leaders in our society
and make meaningful change. And lastly, we should encourage all children to seek out professions and careers that raise their public profile, such as journalism, politics, and social media influence, and much more. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Great job, Harbin Singh. The next contestant is Anup Singh. Is he here today? No? Right, the next contestant is Avleen Kaur. All right, next participant is Avleen Kaur. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. At the end of the 15th century, Guru Nanak Dev Ji founded Sikhism, a new religion in southern Asia which was already dominated by Hindus and Muslims. Sikhs worked hard to survive and spread their faith. Although we made sure to avoid conflict with other cultures, conflict often found us. But we did not shy away from it, and we remained confident and true to our faith. Our resilience in the face of oppression can be attributed to our survival despite being a minority. However, in recent years, in an era where religious tolerance is increasing throughout the world, the Indian government launched an attack on Sikhism that shattered us more than any other conflict we've faced in history. The Sikh genocide of 1984. When Sikhism was founded, the pillars on which we based our faith often challenged the traditional systems and beliefs that dominated India at the time. Guru Nanak Dev Ji sought to eliminate the caste system and traditions like sati. Sikhism was a religion that was open to all people and prayed for prosperity for all. Nanak naam chardi kala, tere paane sarbat da pala. And thus, we were able to grow as we were attractive to those who were born without privilege and were seeking enlightenment. Upper-class Hindus and Muslim rulers felt threatened by this new faith, and from then on tried to find ways to end it. However, we did not see other faiths as enemies, and rather, many times we sacrificed ourselves to protect them. The differences between our cultures will always exist and many times will be the cause of conflicts. But to avoid events like 1984 from happening again to us,
we must be more prepared. We need to increase our political power and bring awareness of our community and of our struggles on a worldwide scale. Although we might not be able to change the government who chooses to oppress us, we can still bring global attention of our plight and prevent them from violating our rights even further. Now, to understand how we have withstood all these attempts to annihilate our religion, we have to understand Jardikala, which tells us that as long as we focus on Vaheguru, we can stay resilient and courageous in whatever problem we face. Not only did our gurus preach the spirit, but they embodied it. Guru Arjan Dev Ji sacrificing his life instead of giving up his faith. Guru Tegh Bahadur Ji, who gave up his life so Hindus wouldn't have to convert. The 46 soldiers who fought at the Battle of Chamkor, knowing that they couldn't win, but would rather die than lose their faith. These examples show how strong the Sikh belief in God is that we choose to give up our life rather than our religion. Instead of just allowing ourselves to be oppressed, we have grown the spirit to fight back physically as Guru Gobind Singh Ji taught us. De Shiva bar moe hai, shubkarmin te kab ho na taro. Na daro aur so jab jai laro, nischay kar apni jeet karo. By accepting hukam and leading our lives along that path, we have been able to let go of the simple thought of just survival and instead surrender ourselves to Vaheguru. Hukme andar sabko, bahar hukam na koi. We understand that we are not in control of what happens, but that Vaheguru will always prevail, and so will our faith. Which is why we were able to survive the attempt to annihilate us in 1984. Following the genocide in 1984, there was silence. It was silent because no one in the world knew about the mass killing that was happening within India. No one knew about the Indian government's elaborate campaign to assimilate the Sikh religion. The government had isolated Punjab and taken complete control of media coverage over the event, and with this, they were able to twist the simple demands of the Sikhs for more representation and some autonomy into a sort of separate group, a separatist group who are not loyal to the country, terrorists. To this day, the Indian government refuses to acknowledge what happened. While researching about the lack of awareness on this event, I found so much information that seemed to defend the government. Wikipedia called Jarnail Singh Bhindranwale a militant and called Sikh separatists. They say that the Indian military tried to avoid damaging the Golden Temple while assaulting it and only switched to heavy weaponry because the Sikhs inside the temple were using weapons to defend themselves. They are afraid to face the legal compensations and hurt their international image if they admit to the crimes they committed. They say that the whole situation was complicated. When we talk about other genocides in history, we don't call them complicated. The world does not forgive and forget these incidents, but instead we write books and make movies and write more books so that no one will ever forget about them. So why are there excuses being made for why 1984 happened? Why do we call this genocide complicated? Sikhs are not fully at fault for not being able to spread information on the events, as the Indian government didn't allow them within and outside of India. But now, those of us who do have the freedom of speech have to say something. These are events our parents experienced firsthand. Thousands were affected by it, yet it seems like we just want to move on. We are a small community in all parts of the world, which means we have to work even harder to make people aware of these events. We need to write the books, we need to make the documentaries, we need to include this event in our education systems. Like I mentioned before, we need to actively gain more political representation, find leaders within our community, and find the resources to tell this story. Sadh Sangat Ji, us Sikhs have done so well in history with the kirpan in our hands, fighting off the oppressors in order for our faith to survive. But now, we are being oppressed with words, through misinformation spread by the government to make us look like we are in the wrong.
It is time we pick up a pencil as well and educate the world about our side of this conflict. We must fight the words that hide and lie about history and tell the true stories of this genocide. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Great job of Lean Gore. Our next participant is Namath Gore. I believe she's here. Okay, our next participant is Dripat Gore. Next participant is Dripat Gore. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਾਸਫਰ ਮਿਲਾਨ ਖੁੰਦੇਰਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਰਾਬਰਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਸੋਚ ਝੂਠ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕੰਧ ਸਿੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਲਖਪਤ ਜਸਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੈਪਟਰ 4 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਕੜੇ ਦਾ 27ਵੀਂ 100। ਇਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੜੀ ਮਸਾਣਾ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਛੋਡੇ ਅੰਨ ਕਰੇ ਪਖੰਡ, ਨਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ ਔਰੰਡ। ਹੁਣ ਜਦ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੈਪਟਰ 5 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ।
ਹਮ ਰਾਖਤ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਇਤਕੋ ਜਾਂ ਅਗਲੋ ਪਾਵਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਭੀੜ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਲਾਸਾਨੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਧਾਂਤਕ। ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ। ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਬਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਠਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਆਓ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕੁੱਤਾ ਰਾਜ ਬਹਾਲੀਏ ਫਿਰ ਚੱਕੀ ਚੱਟੇ। ਸੰਖੇਪ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਲੋਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਪ੍ਰੈਸ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾਵਰ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਸਿੱਖ ਇਸ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਕੁਰਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਰਦ ਦੀ ਹੂਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗਫਲਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਤੀਜਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਖੁਦ ਸਿਰਜ ਸਕੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹਿਊਸਟਨ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਤੁਕ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Great job, Dripat Kaur. Our last participant for Group 4 is Ranveer Singh.
Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. The clash of cultures as described in the book can lead to serious consequences when there's a lack of understanding, tolerance, and respect for diversity. In the contents of Sikhi principles, the emphasis on Sarbatta Pala may not be universally understood or appreciated. Differences in religious beliefs, cultural practices, and historical backgrounds can create misunderstandings and tensions. After the fall of the first Sikh empire, the Mughals began numerous campaigns to eradicate the Sikh faith. The Chota Kalukara started under Lahore governor Zia Khan's authorization. The Mughals executed the Sikhs of Lahore, but after the heavy fighting, the Sikhs managed to break through the encompassing armies and find sanctuary in another forest 150 miles south. Although it was huge, it was just a smaller one of the two. Vadda Kalukara, another disastrous campaign, occurred in February of 1762, when Ahmad Shah's forces attacked the Sikhs, killing them mercilessly. Despite the constant war, the Sikhs managed to regroup and push back the attackers. After the heavy fighting, the forces separated, with the estimated deaths of Sikhs being in the thousands. Another massive tragedy we faced were the events of 1984, when it seemed the whole of the Indian subcontinent was against us. We were labeled as terrorists and separatists, and things only got worse. The state, the authorities, and the government became less tolerant, which led to the massive genocides of Sikhs. To avoid such conflicts leading to the events like those of the 1984, we should encourage protest and educate others about our religion. Encouraging tolerance are crucial. The government usually was a huge problem, and the lack of understanding and ignorance led to the violence. The spirit of Chardi Kala among the Sikhs in the face of extreme brutalities can be traced to the core principles of Sikhi, which included commitment to justice, equality, and the well-being of all. Sikhs draw strength from their faith, community bonds, and the teaching of Guru Granth Sahib. The belief in Vaheguru and the concept of Chardi Kala, maintaining a positive and optimistic spirit, have been integral to sustaining the Sikh community through challenging times. Additionally, Sikhs have a strong sense of identity and pride in their heritage, which has contributed to their loyalty. The community's ability to adapt, organize, and support each other during difficult periods has been further strengthened by their ability to withstand external pressures. The lack of global recognition of our tragedies can be traced to many factors. Political considerations may have led India to prioritize their strategic relationships over human rights concerns. Additionally, a lack of awareness or understanding of Sikh history, culture, and the significance of the events of 1984 may have contributed to the global indifference. We can play a role in raising awareness by actively engaging with global communities, sharing their history, and fostering alliances with organizations that advocate for human rights. Utilizing social media platforms, documentaries, and educational campaigns can help amplify the voices of the Sikh community and garner international support. It is essential for Sikhs to actively participate in initiatives that promote justice, truth, and reunion. Engaging with human rights organizations, participating in global forums, and advocating for accountability can contribute to building awareness and garnering support for additional historical injustices. Additionally, collaboration can create solidarity with other communities facing similar challenges. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. फोर्थ ग्रुप की इनकरेजमेंट वास्ते आप सारे कहिए बोले सो निहाल श्री अकाल। सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छी अपनी तरफों अवेयरनेस सानू 1984 बारे दी, क्वेश्चनस के जवाब दिते। तो हुण असी कवांगे फिफ्थ ग्रुप के जजिस, मैं देख रही हाँ सारे तैयार बैठे ने, तो बच्चे भी, हाँ बच्चे भी मैनू दोनों दिख गए ने।
They just give us 5 minutes to get the papers from the judges. And we will say fourth group, the judges, I know very busy writing all the comments that participants you are going to call me for. Why did I get this much and why not? So they have been trained very well. The Jaideep Singh on the left side, and Tejpal Kaur in the middle, and then Harchind Singh is on the right side. Yes, that's the recognition we can give them. They're so busy right now. But the next ਜਿਹੜੇ judges ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ and ਕੁਲਤਾਰਨ ਸਿੰਘ and ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਸ in the meantime when those I will bring your folders judges I'm bringing your folders and then we will read them.
Okay, we're going to start group 5. The questions the participants will be answering is number 1, what is your understanding of Khalsa Ji ke Bol Bale? Considering Sikh principles and various historical movements aimed at asserting Sikh sovereignty over the last 175 years, since 1849, do you think that the militant struggle after 1984 was necessary and justifiable? Did it achieve its intended aim? What did we learn from this struggle? Question 2, according to Sikh ideals, is shahadat an asset or detriment to the Panth and why? Can you illustrate the life of a shaheed in the 1984 Galukara or subsequent Sikh struggle? Who inspires you? Question 3, 4 decades have passed since the 1984 Sikh Galukara in South Asia has become a stage for geopolitical conflict between China and the USA-led West. India is pushing the Hindutva project, and its security agencies are intensifying the suppression of minorities, particularly assassinations of Sikh activists worldwide. What are the immediate and long-term threats and opportunities for the Panth and Punjab? What role can Sikh youth in the diaspora play by putting Sikh principles of Bhakti and Shakti into practice in our march to achieve Khalsa Ji ke Bol Bale? Our first participant is Joban Singh. Vaheguru. Judges ready? Joban Singh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. What does Khalsa Ji ke Bol Bale mean? Khalsa Ji ke Bol Bale carries profound significance, representing the collective power and responsibility bestowed upon the Khalsa by the Guru. Throughout history, it has symbolized the Khalsa's duty to uphold justice and sovereignty, empowering the Sikh community to make unified resolutions. This concept reinforces the Khalsa's leadership in safeguarding Sikh interests, emphasizing its pivotal role in Sikh decision-making processes. The idea that whatever the Khalsa says goes should be a guiding force for all of the Sikh community. Over the last 175 years, various movements like the Singh Sabha movement, the Punjabi Morcha in 1960, and the Number Sahib Resolution have used peaceful means to uphold Sikh principles of fairness, equality, and sovereignty. They aim for solidifying a Sikh identity and Sikh sovereignty within India. But post-1984, events like Operation Blue Star and the massacre following Indira Gandhi's assassination created distrust of the Indian government, leading some Sikhs toward a more militant and violent stance. Essentially, the Sikhs felt their own government had betrayed them, and it could no longer be trusted. The emergence of militant groups like the Khalistan Commando Force and the Khalistan Liberation Force reflects a misguided belief in armed struggle for Sikh aspirations. These movements also contradicted the principles of Khalsa Ji ke Bol Bale because many in the Sikh diaspora did not agree with starting a military uprising against the government of their homeland. History shows that the violence only perpetuated suffering and has further alienated the Sikh community, nationally and internationally. Highlighting the importance of seeking alternative, non-violent solutions to address grievances. Although it wasn't necessary to show the Indian government that the Sikhs would not take these genocides lying down, in my opinion, that didn't justify the extent of the escalation. By 1993, the militant uprising was squashed. Thousands of innocent Sikhs had died. Our reputation was tarnished internationally, and we were labeled as terrorists. It was illogical to think that a small group of Sikhs could have won against the entire Indian army and created a Sikh homeland.
The continued persecution of our community, as seen in the recent farmers' protests, highlights the importance of a balanced approach, opposing injustice while still prioritizing logic and reason. Advancing Sikh rights should involve diplomatic engagement with international bodies like the UN and Amnesty International, and acknowledging the community's ongoing challenges. Despite their violent struggles, Palestinians have achieved limited success against Israel, a nation backed by the UN and the US. Thereby, they're labeled as terrorists. It underscores the importance of pursuing avenues of political dialogue, economic empowerment, and diplomatic engagement. The concept of Shahidi in Sikhi was introduced by Guru Nanak Dev Ji and is fundamental and distinct from other faiths. Guruji says, "Jodo prem kalanka chao sir tar tali gali mere yao." Sikh martyrdom epitomizes the commitment to righteousness, serving humanity, and fulfilling God's will, being focused on altruism rather than personal salvation. It embodies the highest ideals of sacrifice, courage, and devotion to truth. The martyrdom of our gurus, including Guru Tegh Bahadur Ji for the Kashmiri Pandits, Guru Arjan Dev Ji, and the Char Sahibzadeh, besides the countless other shaheeds throughout history, exemplifies the noblest ideals of Sikh martyrdom. While valor and courage are celebrated, there is an unwavering commitment to nonviolence, self-defense, ethical conduct, and peaceful resolution of conflicts. Sikh martyrs, therefore, are revered not only for their bravery, but also for their adherence to the principles of compassion and justice, setting a profound example for all. According to Sikh ideals, far from being a detriment, martyrdom is considered a sacred honor, a testament to unwavering faith, and a source of inspiration for generations to come. Shahidi in Sikhi extends beyond religious leaders and is universally accessible to anyone, regardless of their status or background, emphasizing the spirit of sacrifice for all of humanity. The state-sponsored violence targeting Sikhs following the assassination of Indira Gandhi in 1984 remains a tragic and traumatic episode in Sikh history, resulting in the loss of thousands of innocent lives, shattered families, and enduring scars in the Sikh community. I am inspired by the life of fearless human rights activist, Shaheed Bhai Jaswant Singh Kalra, who dedicated his life to exposing the disappearances and extrajudicial killings of Sikhs during the 1980s and 1990s. Despite facing threats to his own life, Jaswant Singh Kalra fearlessly pursued justice, shining a light on the dark realities of state violence and holding those responsible to account. He garnered global attention for his research concerning 25,000 illegal killings and cremations involving the corrupt Indian government and Punjab police. He was abducted and murdered by the Punjab police while washing his car outside of Amritsar. Bhai Jaswant Singh Kalra epitomizes the essence of Sikh martyrdom. His shahadat is not merely a historical artifact, but a living legacy that continues to inspire future generations to stand up against injustice and oppression. A park in Fresno, California is named Shaheed Jaswant Singh Kalra Park in his memory and sacrifice. Amid the escalating tensions between the US and China, the Sikh Panth can find unique opportunities to navigate its challenges on the international stage. Leveraging the US emphasis on human rights, we can actively engage in diplomatic efforts, collaborating with influential policymakers to raise awareness about the religious and cultural suppression faced by the Sikhs. The ongoing quest by the US to build alliances to counterbalance China's influence in Asia provides an avenue for the Sikh community to form strategic partnerships with groups confronting similar challenges, presenting a united front against oppression. We can implement grassroots efforts, including social media, to garner global support for our cause. The Hinduttva Project seeks to marginalize and assimilate minorities, not only Sikhs in India, but also Sikhs worldwide, like Hardeep Singh Nijjar, a Sikh activist that was assassinated in Canada. The Sikh community should actively bring human rights violations and minority suppression to international forums like those of the UN. Drawing inspiration from more successful global advocacy efforts, like those for the Rohingya crisis or the Uyghur Muslims, we can amplify our voice on the international stage. In the short term, we have to engage in targeted efforts to raise global awareness using campaigns similar to those employed during the farmers' protests. These tactics have garnered significant international support. Collaborating with influential human rights organizations like Amnesty International and the Human Rights Watch, and appealing to sympathetic governments can be used as pivotal strategies. At the same time, adopting a long-term perspective involves a significant investment in cultural and educational initiatives. Some examples include Sikh heritage camps
language classes, and digital platforms showcasing Sikh history. We can make Sikh Symposium and Khalsa School mandatory for all children enrolled in gurdwaras across the nation, greatly enriching their knowledge about Sikhism. With this education, Sikh youth in the diaspora can use the twin principles of Bhakti's devotion and Shakti's courage in order to play a pivotal role in achieving Khalsa Ji Ke Bol Bale. Their Bhakti will inspire selfless service, interfaith dialogue, and social justice, while their Shakti will empower them to confidently navigate complexities, advocate for their community, and lead by example. By learning from past experiences and embracing peaceful and strategic approaches, the Panth can leverage its collective strength to secure justice and equality. In doing so, the Sikh community fulfills the profound commitment encapsulated in Khalsa Ji Ke Bol Bale. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Great job, Jobin Singh. Our next contestant is Amrik Singh. The next participant is Amrik Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ 2 ਵੇਲੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮ ਹੈ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਹਮਲਾਵਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵੱਲ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਯੋਧੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਟ ਕੇ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ
ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦਰਜਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਿਤਪੁਣੇ, ਡੇਰਾਵਾਦ ਅਤੇ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਚੇਤਨਤਾ ਵੱਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜਾ, ਅਸੀਂ ਨਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਅਦੁੱਤੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ ਦੁੱਖ ਅੰਧੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ, ਰੰਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖੋਪੜ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹਰ ਸਿੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 1984 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਜਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੌਂਦਵੇਂ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ, ਗੱਤਕੇ ਅਖਾੜੇ ਅਤੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ PhD ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹਿਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਿਰ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੈ ਕਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਸ ਸਿਰ ਲੱਥ ਯੋਧੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਹਿਮਾ, ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਜੋਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਚਿਗਾਠ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਰਜਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਚਣ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਲੰਮੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਥਾਨ,
ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਥ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਦਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਰੀ ਪੀੜੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ, ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਉ ਚੱਲੈ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਇ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭੰਬਲ ਫੂਸੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਤੀਜਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਿਊਸਟਨ ਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਅਤੇ ਅਸਤਰਧਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਊ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ, फलक को जिद है यहीं पे बिजलियां गिराने की, फलक को जिद है यहीं पे बिजलियां गिराने की, पर हमें भी जिद है यहीं पे आशियाना बनाने की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Great job, Amrik Singh. Now we're going to take a 30-minute break after the judges are done with their comments, and then we'll distribute the prizes.